Hello everyone, Salamu alaikum. Peace be upon to you all. Welcome back to another class. And don't forget to subscribe if today is your first visit. Today, we will continue with learning English words in Hausa. To sannunku dai, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Barka da zuwa wannan sabon darasin. Idan yau shine farkon ziyartar ku wannan tashar, to kada ku manta ku yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa. A yau ma za mu ɗora ne da koyon kalmomin Turanci zuwa Hausa. Our today's topic is people and their occupations. Maudu'in mu na yau shine jama'a da kuma sana'o'in su. Okay, let's begin. English and Hausa. 1. Teacher, malami ko malama. 2. Doctor, likita ko malamar asibiti. 3. Policeman, ɗan sanda. 4. Politician, ɗan siyasa ko ‘yar siyasa. 5. Mechanic, bakanike. 6. Bricklayer, magini. 7. Driver, matuƙin mota. 8. Pilot, matuƙin jirgi. 9. Phone repairer, mai gyaran waya. 10. Electrician, mai gyaran lantarki. 11. Plumber, mai gyaran famfo. 12. Lawyer, lauya. 13. Judge, alƙali. 14. King, sarki. 15. Queen, sarauniya. 16. Midwife, ungozoma. 17. Actor, jarumin fina-finai. 18. Actress, jarumar fina-finai. 19. Hunter, mafarauci. 20. Huntress, mafarauciya. Without much ado, let's use these words in sentences. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu yi amfani da waƴannan kalmomin a cikin jimla. 1. A teacher. A. He is a talented teacher. B. Shi ɗin malami ne mai fikira. 2. A doctor. A. He is a wise doctor. B. Shi ɗin wayayyen likita ne. 3. A policeman, ɗan sanda. A. The policeman arrested the killer. B. Ɗan sandan ya kama makashin. 4. A politician, ɗan siyasa. A. The politician will contest in the next election. B. Ɗan siyasa zai takara a zaɓe mai zuwa. 5. A mechanic, bakanike. A. I have to take my car to the mechanic. V. Ya kamata na kai mota ta wajen bakanike. 6. A bricklayer, magini. A. The bricklayer is a promise keeper. B. Maginin yana da alƙawari. 7. A driver, matuƙin mota. A. He is an expert driver. B. Shi ɗin ƙwararren matuƙin mota ne. 8. A pilot, matuƙin jirgi. A. I want to be a pilot. B. Ina son zama matuƙin jirgi. 9. A phone repairer, mai gyaran waya. A. He is a phone repairer in our town. B. Shi ɗin mai gyaran waya ne a garinmu. 10. An electrician, mai gyaran lantarki. A. My brother is an electrician. B. Ƙanina mai gyaran lantarki ne. 11. A plumber, mai gyaran ruwa. A. He is a kind plumber. B. Mai gyaran famfon yana da kirki. 12. A lawyer, lauya. A. He hired a lawyer to represent him in court. B. Ya ɗauki hayar lauya domin ya wakilce shi a kotu. 13. A judge, alƙali. A. The judge sentenced him to life imprisonment for murder. B. Alƙalin ya yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai akan kisan kai. 14. A king, sarki. A. He is a charismatic king. B. Shi sarki ne mai kwarjini. 15. A queen, sarauniya. A. The queen is highly respected. B. Ana matuƙar girmama sarauniyar. 16. A midwife, ungozoma. A. The traditional midwife abandoned her job. B. Ungozoman gargajiya ta yi watsi da aikinta. 17. An actor, jarumin fina-finai. A. Ali Nuhu is a famous actor in the Kannywood industry. B.
Ali Nuhu shahararren jarumi ne a masana'antar Kannywood. 18. An actress, jarumar fina-finai. A. Rahama Sadau is controversial actress in the Kannywood industry. B. Rahama Sadau jaruma ce mai yawan kawo cece-kuce a masana'antar Kannywood. 19. A hunter, mafarauci. A. The hunter is targeting to catch a hyena. B. Mafaraucin yana ɗaliyan kama kura. 20. A huntress, mafarauciya. A. The huntress should be a wife to the hunter. B. Ya kamata mafarauciyar ta zama matar mafarauci. This is the end of the lesson. I hope you learned something new. If you do, kindly share this video with friends and family. And for the new visitors, kindly subscribe to our channel so that we can notify you whenever we upload a new video. I am Sani Yakubu, aka Journalist. See you in the next class. Bye for now.